شكرا أستاذ. High middle age male presented with a chronic liver disease and cachexia. دكتور عندك دايناميك؟ إيه. هو البيشنت chronic liver disease؟ نعم دكتورة chronic liver disease yes. بنتي سجا. نعم أستاذ. شنو تشوفين؟ multiple axial. نعم أستاذ. multiple axial CT scan with dynamic IV contrast. liver يعني large in size with heterogeneous يعني abnormal enhancement وتقريبا يعني irregular border. أكو multiple masses دا أشوف. أكو masses ماخذة early enhancement وصاير بيها يعني early washout همين. واكو ماس تقريبا مثل نيكروسز عباله بداخل الماس ما ماخذ اصلا انهانسمنت بكل الفيسز. السبلين مدى اشوفه يعني اللارج والانهانسمنت مالته عادي يعني طبيعي. إذا مالتي فوكال ليفر ليجن. نعم أستاذ. وأهم شيء هيتروجينس لإنهانس ليفر بارينكيما. نعم أستاذ. شنو تخليه ببالك بابا؟ يعني هي ويا الهيستوري ويا هاي البيكتشر أخلي يعني malignant lesion صاير ويا يعني هاي مو فيتشر مال الديسبلاستيك نوديول مالت السيروسيس. بني. يعني أخلي المالجنت ليجن أكثر. بس بدي أشوف أكو هايبربلاستيك العفو. بدي أشوف أكو ريتراكشن أو فشي بالكبسول مالت يعني قريبا هاي الليجن بالكبسول مالت الليفر.
العلم هو irregular يعني مالته، بس يعني ماكو فد ريتراكشن هيجي ويا الكبسول. وش تفيدك الريتراكشن؟ تخليك يعني تخليني اروح ويا المالجننت اللي يسوي ريتراكشن للكبسول. كل المالجننت تسوي ريتراكشن؟ لا يعني محدد. هي الهيباتوسيليار كارسينوما اللي يعني يصير وياها ريتراكشن بالكبسول. الفايبرولاميلر يسوون ريتراكشن ذني؟ ايه. لو الكولنجيو كارسينوما تسوي. الكولنجيو كارسينوما اكثر صحيح. ذني ما يسوون الكولنجيو كارسينوما، يسوي الريتراكشن بالكبسول مالت الليفر. نعم استاذ. اوكي. ذني سبيس اوكيباينج ليشن يعني. نعم. هذا النيتشه سبيس اوكيباينج ليشن، الكولنجيو شوي فايبروسيس تسوي ريتراكشن صحيح. زين اذا هذه مو كولنجيو، ايش تخلين لعد مالجننت ليجن؟ هو بري اكزيستنج. هو ما دام نحط الهيباتوسيليار كارسينوما، لان الفايبرولاميلر كارسينوما تصير ويا النورمال ليفر، مو يعني اللي عنده كرونيك ليفر ديزيز. اوكي. الهيباتوسيليار كارسينوما تصير بالنون كيس اوف كرونيك ليفر ديزيز بجماعه الفيرال هيباتيتس البي سي. احنا استفدنا من الديناميك. هو عادة المالجننت هو early enhancement early enhancement و early wash out. نعم استاذ. شكرا سجاد. دكتورة دينا حمود. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. Your opinion بابا. أستاذ مثل ما تفضلت دكتورة سجا إنه axial multiple section axial CT scan with IV contrast dynamic study showing a large liver heterogeneous enhancement, irregular outline. عندنا في multi focal lesion يعني ماخذ early enhancement أستاذ. تقريبا ايش كم واحد؟ تقدرين تحركين دكتورة؟ يعني هذا الليجن اللي بسنترال نيكروسيس تقريبا. بل ماخذ heterogeneous enhancement. وين هذا يا سيجمنت؟ يعني هو inferior اللي هو posterior. انزلي بعد دكتورة شوية. inferior دي posterior. فهو راح يكون سيجمنت ذا posterior سيجمنت 7. سيجمنت 7 صحيح. posterior طبعا 6 و 7 فاحنا عندنا سوبرا فحيكون سيجمنت 7. هذا نيكروتيك واكزوفيتيك سمينا شويه. enhancement وكرونيك ليفر ديزيز، فاحنا نخلي الفيرست ديفرنشال دايجنوستس هو الهيباتوسيلولار كارسينوما. بما انه ما ايش قد نسبة الاتش سي بالكرونيك ليفر ديزيز تتوقعين؟ استاذ هاي صراحه، لان لازم هو عندنا بري اكزيستنج ليفر ديزيز. اي هو هذول اللي عندهم ليفر سيروسيس بالضبط. شو تسوي لهم على مود؟ تسوي لهم سكرينينج دائما مو صحيح؟ بالضبط. الالفا في توب. شوف اي الو تسمعني استاذ؟ اي اسمع. فعندنا الاذر ديفرنشال دايجنوز ممكن انه ولا هو يعني الهايبر فاسكولار ميتاستاسيس اللي يكون هم ياخذ اللي يعني early arterial enhancement. احنا عندنا الميتاستاسيس اكثر شيء تاخذ مو بالارتريال، بس الهايبر فاسكولار ميتاستاسيس ممكن تاخذ بالارتريال فيس. صحيح. او يعني هو الليجن مو يعني اجريسيف لوكينج، يعني مو بناين، ما نقدر نخلي الاذر بناين فوكال ليفر ديزيز. زين اكو فد شاين بهذا الكونتراست تشوفيها؟ لانه هو فيدنج ارتري داخل. بالضبط. اكو فد نيو فاسكولارايزيشن وابنورمال ارتريال، يعني هذا يثبت انه ومالجننت ليجن طبعا. بس ممكن تحركين شويه دكتوره السكشن. دكتوره تبين حركين.
ليش يصير early enhancement و early washout بالمالجننت دينا؟ انه الليفر عندنا الفاسكولاريتي او يعني السبلاي مالته من البورتال بين اكثر من الهيباتيك ارتري، في حين المالجننت ليجن او البرايمري ليفر فوكال ليجن ياخذ الفاسكولاريتي مالته هيباتيك ارتري. وإذا شي فرق؟ شلون استاذ؟ ايش راح يفرق؟ ليش يسوي early enhancement و early washout؟ النيو فاسكولاريتي بي هياخذ يعني المالجننت ليجن راح يكون عنده بي يعني نيو فاسكولاريتي فياخذ انهانسمنت من هيباتيك ارتري، فياخذ كل التيومر يسوي نيو فاسكولاريتي، بس يصير هنا اي في شانتنج عندك. يعني اذا تشوفين هذا الباترن مال الانهانسمنت البلاش هذا كليته يعني مايكرو، خلينا نقول مايكرو ارتريو فينوس شانتنج، فلذلك يصير رابيد انهانسمنت ورابيد واش اوت. early wash out بالضبط. اي في شانت. السكريننج كلش قد ذولا يسوي له مال الكرونيك ليفر ديزيز، اذا واحد من جارينك من معارفك عنده كرونيك ليفر ديزيز كلش قد تسوي له سكريننج. يعني كل 6 أشهر اتصور. وش تسوي له؟ سكريننج. قلت الالفا فيتو بروتين. الالتراساوند يعني التيومر ماركر والالتراساوند مو صحيح؟ بالضبط. تبقى هذول عادة يصير عندهم regenerating nodules. الريجنراتيف بالضبط ايوه الديسبلاستيك عندنا. تبقى الصعوبة شلون نميز بين الريجنراتيف نوديولز شو اسمه والمالجننت HCC هذه يرى نسأل فيها واحد. شكرا دكتورة دينا. شكرا استاذ. سراء. نعم استاذ. صباح الخير. صباح الخير. سراء شلون نقدر نميز بين الريجنريتنج نوديولز؟ تعرفين دائما الاسئله اللي واحد يسال بها شلون نميز بين الريجنريتنج نوديولز وبين الهيباتوسيلر كارسينوما. يعرف الديليما حقيقه كلينيكال ديليما بالنسبه لنا، لانه عاده ذولا للليفر سيروسيس سيروتيك ليفر صار عندهم ريجنريتنج نوديولز، فاحنا من نشوف فد ماس بالالتراساوند. شلون نميز؟ عندك ببالك شيء تقول لنا؟ استاذ هو احنا عندنا ريجنراتيف نوديول اللي هو يصير باهل الهيباتايتس، تمام، وعندنا الديسبلاستيك نوديول. الديسبلاستيك نوديول اللي هي تقريبا ما تتفرق عن الاتش سي سي، هذه الديسبلاستيك، لانه هي همين تاخذ ايرلي وهمين حتكون هايبر انتنس بالتي 2، الا اذا كانت السيدورابلاستيك اللي بيها ايرون هذه اصلا حتكون هايبو بالتي 2 فتتميز عن الاتش سي سي. تمام. اما ريجنراتيف نوديول فهي تكون مثل الام ار اي يفيدنا هنا. الام ار اي يفيدنا بالضبط لانه الريجنراتيف نوديول تكون حالها حال الليفر، يعني الانهانسمنت مالتها ويا الليفر، هي حالها حال يعني الليفر البرنكايمه تقريبا نفسها بس هي نوديول. بس الديسبلاستيك ما تتميز، يعني تكون كلش ويا الاتش سي سي تتشابه، ولهذا مرات اذا كانت الماس حجمها صغير حتى يعني واذا كانت كبسوليتد خصوصا، يعني الاتش سي سي هم تكون كبسوليتد، فيقولون الديسبلاستيك والاتش سي سي كانوا يعني cannot exclude أو cannot differentiate، يعني cannot excluded بالنسبة للديسبلاستيك، لأن هاي كلش ما تتميز. بس الريجنراتيف يعني بها مجال أنه الانهانسمنت مالتها مو مثل الاتش سي سي، يعني تكون أقرب للليفر نفسه. شكرا دكتورة سراء. نرجع على دكتورة تبين تحكي لنا على الكيس بابا وإذا مسويتك حتى نروح عليه. نعم أستاذ. He middle-aged male presented with this CT abdomen, dynamic. Liver show irregular outline and right lobe show slightly small in size and left lobe hypertrophied with a caudate lobe. And we have a well-defined around 6 by 5 mm iso to hyperdense mass, which is seen in segment 6, which containing peripheral hyperdense foci that shows actually in the native scan. Also show heterogeneous a bit enhancement in the arterial face.
with the arteriovenous shunt that shows between the branches of hepatic arteries and the hepatic vein. And it has also been washed out. There is also some invasion also enhancing filling defect in the middle vein and shows around enhancement to it could be a port in tumor thrombus. In addition, treated feet a wall of bladder, also some nodules around gallbladder and lower esophagus. Also, we have I'm sorry about, I don't know. أستاذ تسمعوني؟ إيه تفضل. I don't know how to make it. Also, we have a lung window. Yes, in the lung window also we have some bibasilar changes and a suspicious nodule that found in the left lower lobe of the lung. Yeah, this one. Here we have a nodule here. حتى lower down هم ينعم. Yeah, this is the nodule that's large enough and suspicious for metastasis here. Yes, that's the case. Shall I go to the presentation? Okay. إذن هذا شنو التشخيص مال HCC؟ We take a bioimage and طلع hepatocellular. Hepatocellular carcinoma. Okay. Yes. So my talk today is about hepatocellular carcinoma. بس stop your share وشيري ذاك. Okay. Talk is about hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma is the most common primary malignancy of liver and is the third common cause of cancer-related death. It is strongly associated with cirrhosis from both alcohol and viral etiologies. Hepatocellular carcinoma is typically diagnosed in late middle age or elderly adults, age average about 65 years. Of course, male affected more than female. Also, we have hepatocellular carcinoma in pediatric population, which is the second most common pediatric primary liver tumor. We have factors that are B, C list, alcohol, food toxins like inborn metabolism, hepatosis, Sorry, Dr. PowerPoint. Several risk factors, including we have several risk factors for hepatocellular carcinoma, including hepatitis B virus and C, alcoholism, biliary cholangitis, food toxins, congenital biliary atresia, inborn error of metabolism, including hemochromatosis, alpha-1 antitrypsin deficiency, and Wilson and many others. Obesity and diabetes also accounts for risk factor. The most common clinical presentation of hepatocellular carcinoma is, in addition to constitutional symptoms, we have jaundice, portal hypertension from invasion of the portal vein, hepatomegaly, or appears like a mass, hemorrhage from a tumor. Pathologically, the origin of the hepatocellular carcinoma is believed to be related to the repeated cycles of necrosis and regeneration, irrespective of the cause. And we have a marker, which is alpha-fetoprotein level, which will be elevated in around 50 to 75% of the cases. The radiographic features of the hepatocellular carcinoma have a variety of appearance. Okay, it has a massive focal appearance that appear like a large mass. We have necrosis, fat, and or calcification in it,
or it could be nodular, multifocal, multiple masses of variable attenuations, or may have a central necrosis. We have also infiltrative type, which is diffuse, may be difficult to distinguish from associated cirrhosis, also called cirrhotomimetic type HCC or cirrhosis-like HCC. In addition, we know that hepatocellular carcinoma receives most of its blood supply from branches of hepatic artery, accounting for this characteristic enhancement pattern, which is yearly enhancement with yearly washout. Hence, small foci of HCC may be seen within regenerative liver nodules as a foci of arterial enhancement. This is called a nodule in a nodule appearance. And this is an example in an MRI that show a nodule within a nodule appearance of the HCC, which is appearance of the HCC inside the regenerating nodules in a chronic liver disease patient. Also, rim enhancement is another feature on delayed post-contrast images causing a capsule appearance is considered relatively specific for hepatocellular carcinoma, similar to this appearance on the MRI. HCC has a vascular invasion, so invasion of vascular structures, most commonly the portal vein, but also the in the right HCC shown with which is shown as a star with a portal vein invasion. Tumor thrombus within the portal vein, which appears as a black arrow here on this CT, showing enhancement in arterial phase and washout in a portal venous phase similar to the main tumor. So it's a tumor thrombus. On ultrasound, the small lesions appear hypoechoic compared with the normal liver, while the large lesions are heterogeneous due to fibrosis, fatty changes, necrosis, and calcification. A peripheral halo of hypoechogenicity may be seen within a focal fatty sparing. Diffuse HCC may be difficult to identify or distinguish from background cirrhosis on ultrasound. This is typical appearance of the HCC on ultrasound, appears hypoechoic lesion. On CT, usually the mass enhances vividly during the late arterial 35 seconds and then wash out rapidly, becoming indistinct or hypoattenuating in a portal venous phase compared to the rest of the liver. Portal vein tumor thrombus can be distinguished from blunt thrombus by demonstrating enhancement, as was shown in our case. Regarding the MRI appearance, the T1 has a variable appearance of the HCC, which is show iso or hypo-intense to the surrounding liver, or hyperintensity could be due to intratumoral fat or decreased intensity in the surrounding liver. So it appears iso to hypo, but may appear hyper due to fat or decreased intensity generally in the liver parenchyma. T1 contrast with gadolinium show enhancement in arterial phase, which is hypervascular. Again, rapid washout becoming hypointense to reminder of the liver, which is not present. Again, also in MRI, we have rim enhancement, which is called capsular enhancement. T2 has variable, typically moderately hyperintense, and also contrast, which is post supraparamagnetic iron oxide, will increase the sensitivity in diagnosing small HCCs. On diffusion, intratumoral high signal, which has increased sensitivity and specificity. This is appearance on MRI. It's hypo on T1, and also it will show the enhancement in early arterial and washout in the dynamic phases. Regarding treatment, if the lesion is small, we do a lobectomy or partial hepatectomy. Liver transplantation, also curative option. If neither of these options is possible, then we have another options: chemotherapy, transarterial chemoembolization, thermal ablation, and selective internal radiation therapy. If the tumor is resectable, then 5-year survival is 45%. And also, if metastasis is occur in a final stage of the disease that has a poor prognosis. The most common site of metastasis includes lungs, adrenal glands, lymph nodes, and bone. Finally, the differential diagnosis will be hypervascular hepatic metastasis, mostly from the primary endocrine tumor focal nodular hyperplasia, but in FNH, we have no vascular invasion or neovascularization
We may not have no non-enhancement halo around mass or a central scar may be present. Early arterial enhancement pursues into delayed phases. In hepatic adenoma, it has different demographic and risk factors. We have also intrahepatic cholangiocarcinoma as differential, but it's usually peripheral location, as treated with biliary obstruction and delayed enhancement. Primary hepatic lymphoma should be taken into consideration, and finally, hepatic TB. And thank you very much.